එතකොට අපි අද කතා කරන්නේ ගිය සුමානේ කරපු එකේම කන්ටිනියුේෂන් එක සෙකන්ඩ් ලෙසන් එක නේද? සෙකන්ඩ් ලෙසන් එකේ computer classification of computer කියන පාඩමනේ. ඒ පාඩමෙන් තමයි අපි සාකච්ඡා කරේ. ඒකෙදි අපි කතා කළා කම්පියුටර් වර්ග කිරීම ගැන. එතකොට සනය කම්පියුටර් වර්ග කිරීම කරේ කොහොමද අපි? generation, size, type, purpose. එතකොට වර්ග කීයක්ද එතකොට? 4. 4. Yes. 4 types of according to the 4 types we studied about the computer, right? And then after that we studied separately Samara, what is that? We studied separately Size of computer. Yes, size of computer, right? According to the size we have divided into many. What are those, Rusira? Supercomputer and mainframe computers. Is that all? How many types of computers according to the size? 4. Yes, 4. No, 4 computers. Then we studied up to supercomputer and mainframe computer. Am I correct? Yes, sir. Okay, let's go ahead today for the next one is mini frame computer. Just write down the heading mini frame computer. Excuse me, sir. Yes, me Hindi. Sir, in our school we had a Sorry? exam to do for 18, no, it got cancelled. Then for the third exam in grade 9, we had to get more than 50 for maths. I got only 50, but I got chosen to do IT. Yeah, good. You have you chosen the IT? Yeah. Very good. No problem. So, as much as you can do IT, do IT. If it is possible, you can do IT, right? Because IT is the first way that you can go through your life, right? IT පුළුවන් හැම කෙනාම IT තෝරගන්න කරන්න අනිවාර්යෙන් කරන්න ඒක. Okay. So right. දැන් IT කරනවා කියන්නේ ලේසි නෑ. IT කරනවා කියන එක ලේසි නෑ. You have to come every day to the classes. You have to do practical lot of, and you have to buy hard. There are something that you have to buy hard. There are some abbreviations, you have to remember them, right? So the person who is doing ICT is a busy person. He has to always, or she has to always read books, and always has to observe other things, right? And has to an active person, not just a lazy person, right? Not a person who always postponing their day-to-day activity is not a person to do the ICT, right? So the ICT person is an active and brave person. Why? He has to always concern about the subject. So IT means a combinations of not one subject. There are many subjects. As I told you last time, maths is there in IT, science is there in IT, and thinking power or the logic power is there in ICT, and English is there in ICT, right? It's not a simple matter that we have to go all through this and have a learning ICT is not bad. I mean, not easy. So
all of you get, I mean, serious that I'm going to do ICT, so I have to go every day for the classes, and I have to attend to the school every day, and then I have to make note downs, everything, notes whatever you want, and if possible, if someone is absent, you could help others by teaching them the whatever the subject that you learned today. Maybe your friend is absent, so teach him so that you will learn yourself, right? So something that you have to be an active person like me, right? So don't be lazy. කිසිම කාරණාවක් තියන්න බෑ මේ හේතු නිසා මට මේක කරන්න බෑ කියලා. No. මම අසිරියපු නිසා මට කරන්න බැරුව ගියා. මම නැන්දලා ගෙදර ගිය නිසා මට කරන්න බැරුව ගියා. අරන් මනන් ඒ කිසි දෙයක් බෑ. Whatever the thing happened, that we have to continue the ICT as normal as usual, right? Okay. So let's continue that classifications of computer. So the third one is the mini computer, right? So as we discussed in the according to the size, first one I discussed with the supercomputer. So can you remember what is supercomputer in the sense? Supercomputer is a computer that has a very high powerful machine, and it has to have a special place. It is not a movable machine. It is very expensive. There are some special trained people are being used to handle that computer. So right, and a simple person cannot use control that one. So much of expensive. That sort of a machine is called supercomputer, which is being used to analyze or the predictions for the like huge calculations to be done, right? So that is what it means. And then we discuss about the second type is that mainframe computer. So when I say mainframe computer, mainly our idea goes to a network method where we have a centralized computer system, and for which there are many stations are being attached, and then the many people can use at the same time by using this computer. It's also expensive, and as well as I told you, it has to be a special place that is called a server machine. So that has to be replaced a special place where the power supply is giving continuously, and that place should be the air carpeted, and no one is allowed to go inside the machine. So we were discussing like that. No, this is a computer that we call supercomputer, right? Sorry, mainframe computer, not supercomputer, mainframe computer. Right, so we discussed about supercomputer, mainframe computer. Today we are going to discuss about the mini-frame computer. So mini-frame computer are the types of computers in between the mainframe and the PC computers, normal computers, right? So that means we have a computer something like this. Supercomputer is very not much expensive, but it is expensive. Not much speed, but it is speed, right? Somewhat speed, and it's a computer something like here, right? So there may be another computer something like here, right, with the system in it, right? And then each of them are connected. There is another computer system here with the monitor and all. So these are connected to something like. So like that, it's a it's a network method, as well as it has the standard PC method, right? Here you have the keyboard, mouse, right, and everything is available here. Here also same, keyboard, mouse, monitor, everything is available here. Here also same. So all these are connected together. It's like a network. So that sort of a computer system is called mini computer system. So where we use separately, it can be a centralized system, but separately we can have the system unit also. Whenever system unit දාගන්න පුළුවන්. But when I say supercomputer, there is here in these stations there is no CPU, or not CPU, system unit.
නේද? එතනදී සිස්ටම් යුනිට් එක යුනිට් එකයි සෙන්ට්‍රලයිස් කරලා තිබුණේ. ඒකදී පාවිච්චි කරා. නමුත් අපි දැන් කතා කරන මිනි ෆ්‍රේම් කම්පියුටර් වලදී ගොඩාක් දුරට සර්වර් මැෂින් එකක් තියෙනවා. ඒ මැෂින් එක කනෙක්ට් කරලා තියෙන අනිත් කම්පියුටර්ස් වලට ඒ කම්පියුටර් වලටත් තියෙනවා අර වගේම normal system unit එකක් සහ monitor එකක් keyboard mouse ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා. right? It's something like a small network method, network system. right? ඒ වගේ දෙයක් තමයි. හොඳයි අපි තව පොඩ්ඩක් ක්ලියර් කරගන්න පොතේ තියෙන පොඩ්ඩක් කියවලා බලමුකෝ. right? කවුද මේ කුෂ්මික සදෙව්? කුෂ්මික සදෙව් සදෙව්ට ඇහෙනවද? සදෙව්ට ඇහෙනවද? අපි ආව ඩිස්කනෙක්ට් කරලා දාමුනේ. අපේ ක්ලාස් එකේ වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්න කවුරුත් ඉන්න බෑ. දැක්කද කියපු ගාම ගියා. ඔය ඉන්නේ ඕගොල්ලන්ව ඩිස්ටර්බ් කරන්න. ඕගොල්ලන්ගේ ගන්නන තියෙන දේට හානියක් කරන බලන්න තමයි ඉන්නේ. අයව ඩිස්ටර්බ් කරන. අයව අයින් කරලා දානවා. රයිට් මම මෙතනින් අයින් කරලා දානවා. ඩිස්කනෙක්ට් කරලා දානවා. රයිට්. හොඳයි අපි නම් පොඩ්ඩක් කියවලා බලමු මිනි ෆ්‍රේම් කම්පියුටර් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Suna, can you read that mini frame computer? Okay, sir. These are lower in physical size, less powerful and less expensive than mainframe computers and are also called common purpose computers. These are easy to use. A few users get connected to the central computer and through terminals share data and information. These computers are used in medium-scale institutions such as banks. Good. So it's not a small bank even, that even schools, in some other, some hospitals. So they were using those type of computers, right? Mini frame computers. Okay, shall we write down a small thing about that? Right, mini frame computers, right? These computers are less expensive less expensive less expensive and less powerful than the supercomputer. And mainframe computer. But it has to have a special place with a special trained people.
this type of computers basically basically using for common purpose in a network environment it has a server it has a server connected with the many terminals many terminals these type of computers are used in medium scale businesses okay අපි පොඩි කාටුන් එකක් අඳගමු මේ වගේ
ඉවරයි නේ පුතේ ඔක. right අපි එමනම් යන් ඊළඟ පොයින්ට් එකක තියෙනවා microcomputers. Microcomputers are the computers where we use always it's a small scale, right? So which are very movable. It can be movable in the size. It's a smaller size, and for that computer we don't need to have a very special trained people, but we have to train, but not the very special trained people. So everybody can use it, but those who have trained already, right? And it's not expensive. Anybody can buy. It's not expensive, and which does not have to have a special place, right? So it depends according to the purpose that we are going to use. And this is also most probably the multi-purpose, right? General purpose we use those computers. So there are many names for that microcomputers. What are those names? So one is a PC computer. What do you mean by PC? PC means what? PC means personal computer, and we call it desktop. Why do we say desktop? Because we are using that computer putting in our desk, no? Therefore we call it desktop. And sometimes we call it laptop. Why do we say laptop? We are using that computer by keeping the laps on our laps, so that's what we call laptop. And sometimes we call palm top. Why you say palm top? So palm is your this, no? So you keep the computer on your palm and you are typing this one. So we use that one. So we call it palm top. Sometimes we call it briefcase computers. Why do we say briefcase? Because it's like a briefcase, we are carrying it here and there. Therefore we call it briefcase computers, right? So how we are going to use those computers? We are call them as it is, right? It's in small size, in size it's small, right? So those type of computers are known as microcomputer, right? We'll write down those things, right? Apetikali agamu. Smallest computer in size. Smallest computer in size. Smallest computer in size. In size. It does not need well trained people. It does not need well trained people. It doesn't want a special place. It doesn't want a special place. It is a movable computer. It is a movable computer, and it is a movable computer and affordable in price. And affordable in price. Affordable in price. මුදල ළඟා කරගත හැකි එකයි කියන්නේ නේද? මුදල ළඟා කරගත හැකි අපිට. Affordable in price. Following are the few names. Following are the few names. Following are the few names that we can use for microcomputers. That we can use for microcomputers. පිළියාගමු laptop computers,
සිතුකි මම වේගෙ වැඩිද? No, sir. මම වේගෙ වැඩිද? Am I so fast? No, sir. Right. Smartphones, desktop computers, Amma, පොඩ්ඩක් palm top computers, සීතල වතුර නැද්ද? ඉස්සර නේද? palm top computers, Blue. and so on. And so on. හරි. අපි ඊළඟට ඒක තියෙන්නේ classification according to the technology. තාක්ෂණයට අනුව අපි කොහොමද මේක classify කරන්න කියලා. Right. So there are three types of technology according to this type, right? What are those three technology? One is analog, the other one is digital, the other one, third one is the mixing of analog and digital. We call it hybrid, right? So what do you mean by analog? There are some computer systems which gives you information by signals only, right? By giving some signals, they give the informations. So those sort of computers are known as analog computers. But whereas we can get so many information with audio, video, with multi-way. So those type of computers are called digital computers, right? Not only signal but also making sound, voices, animations and everything. And the mixing of those two, analog and digital, is known as hybrid. So these are the three computer classification according to the technology, right? So I will just read, we will read the first analog computer and then we will get understand what about that, right? So that, you know what is analog means? It's a wave, no? If you draw it like this, analog, right? This is how we are going to significance the signal called analog signals. So digital signals, how do you going to do it? Something like, okay? Then මිනිස්සු කියන අපි කතා කරන්නේ ඇනලොග් මෙතඩ් එකට. ටෙලිෆෝන් ලයින් එක වැඩ කරන්නේ ඇනලොග් මෙතඩ් එකට. කම්පියුටර් එක වැඩ කරන්නේ ඩිජිටල් මෙතඩ් එකට. ඒ කියන්නේ රොබෝරු එහෙම කතා කරද්දී අපි වගේ කතා කරනවද රොබෝරු? hello කියලා එහෙම කතා කරනවද? නෑ ගොඩක් hello how are you එහෙම යන්නේ. අර හතරස් කොටු විදියට යන්නේ නේ. රොබෝරයා කතා කරන්නේ එහෙම. right? හැබැයි දැන් එනකොට එහෙම කිව්වට පුතා දැන් AI ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක ඒක මික්ස් වෙලා හයිබ්‍රිඩ් වෙලා ගිහලා තියෙන නිසා දැන් මම දැක්ක අපේ ගිය සුමානේ මේ Facebook එකේ තියෙනවා ගෑනු කෙනෙක්ව හදලා තියෙනවා ගෑනු කෙනා වගේමයි කිසි වෙනසක් නැහැ. ආයි හොයන්න බෑ අතර ගෑණියෙක්ද මේ රොබෝරෙක්ද කියලා. perfect right? එහෙම හදලා තියෙනවා. ඉන්දියාවේ එහෙම හදලා තියෙනවා වගේ. හරිද? දැන් ඉන්දියාවේ ඉතින් ගොඩක් අය ඔය හෝටල් වලට එතකොට ගියාම ඒ වගේ තැන් වලට ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ ඒ මිනිස්සුන්මයි රොබෝරුන්මයි.
පාවිච්චි කරන්නේ. සර්ව් කරන්නේ එහෙම නේ. ඒතර අපි දැන් මම දැන් සූනාව ඇල්ලුවා සූනාගේ අතහම අල්ලපම ටච් වෙන්නේ ඒ විදියටම ඒ රබෝරයත් හදලා තියෙනවා. ඒ touching methods ඒ sensors ඔක්කොම තියෙනවා. sensors ඔක්කොම තියෙන විදිහට. right feelings ඒ ඔක්කොම තියෙනවා. right okay so we'll read this about these computers are use analog signals such as environmental parameters, speed, pressure and temperature, speedometer, road temperature, so all those things නේද? දැන් අපි ගාව ගොඩාක් තියෙනවා පුතා machines වර්ග. ඒවා analog වලින් දෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති hospital එකට ගියාම අර hospital එකේ ලෙඩා ගාව තියෙනවා computer screen එකක් හයි කරලා නේද? ඒක හැම වෙලේම යන්නේ මෙහෙම යනවා. දැකලා තියෙනවද? මෙහෙම යනවා ඒක ඕම යනවා ආයෙ ඕම යනවා ආයෙ මෙහෙම යනවා. මේ වගේ දැකලා තියෙනවනේ කියනවා. right so it's a computer system which gives us an idea about the patient and it doesn't know by us the technique knows only the doctors no so those things are known as what these are analog computers පැහැදිලිද මේ දැන් අපි ගත්තොත් හුළඟේ වේගය අපිට පෙන්නනවා ඒක පෙන්වන්නේ දිශාවකින් සංකේතාත්මකව පෙන්වන්නේ so this is a analog method right if you go for the hospital and if you get the x-ray and sometimes if you get that chest for the what do you call it නේද අර පටියක් හම්බ වෙන අපේ පපෝ ටෙස්ට් කරපුවා අපිට දිග ලොකු පටියක් දෙනවනේ මෙහෙම ECG යන්න හරි මෙන්න මෙහෙම so these are known as the informations are given no this very important information is given from that strip right so but that is given what that is given the way of analog right so those sort of computer system are known as analog computer okay so write down call analog computer and subheading is analog computers ka liya gamu api මෙහින්දි බඩේ නිදි නෑනේ right ලියා ගන්න analog computers are giving the information analog computers are giving the information analog computers are giving the information in a form of signal example लिया गमु EG කියලා लिया ගන්න EG right speedometer road lamp sensors ECG etc අර ඇනලොග් සිග්නල් එක ඇඳ ගන්න එක වැදගත් වෙයි අපිට ඒක නිසා ඇනලොග් සිග්නල් එක ඇඳ ගන්න next point is the digital computers these computers are used
these computers are used in day-to-day activities. In day-to-day activities. In day-to-day activities. It gives information. It gives information. Not only signals. Not only signals, but also audio and video. But also audio and video. Right, next one is the hybrid computers. Hybrid computers. ඒකේ අර්ථය ලියා ගමු. These are the computer systems. These are the computer system that these are the computer system that combinations of digital and analog computers. Digital and analog computers. right අපි ඒකට උදාහරණයක් වශයෙන් යන්නේ ECG machine කියලා. ඒකට උදාහරණයක් වශයෙන් ලියාගන්න ECG machine. right අපි ඊළඟට වැදගත් මේක තමයි 2.3 functions of a computer system කියන එක 2.3 functions of a computer system. So that is very important point for you to remember, because some in the exams you are evaluated on that point. Right, so we are going to study in this lesson, in this part, how the computer is working. Right, so what happen when we give an signals or the data or the instructions, what will happen, so how it works.
So that explains in a diametrical way, right? With a diagram, we are going to explain that one, right? So this is what mostly for the first term of the grade 10 they are asking on that questions, right? The main function of the computer system is showing here. Okay, so I will explain you like this here. Now you have a here say CPU. So this is CPU, right? So CPU is consisting of three parts: register memory. The other one is ALU. What is the other one? What is the other one? CU. CU means control unit. අයියෝ අපි ගියවරුද ඉගෙන ගත්තනේ නා grade 9 වල. මතක නැද්ද රුසිර? grade 9 වල මම ඉගෙන ගත්තනේ අපි. එතකොට මේ CPU එක කියන එක central processing unit කියන එක මම මේක මෙතන දැම්මොත් CPU කියලා. CPU එක කොටස් තුනක් තියෙනවා. right? කොටස් තුනක් තියෙන එකක් තමයි register memory එක, ALU එක සහ CU එක. ALU කියන්නේ arithmetic and logic unit, right? එතකොට මේක තමයි මේ කොටස තමයි system unit කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ system unit තව තියෙනවා එකක් memory එකක් අපේ computer එකේ. ඒ memory එක මොකද්ද? main memory. එහෙම නැත්නම් අපි එකට තව වචනයක් කියනවා මොකද්ද මම කෙටියෙන් කියන RAM. නේ? RAM නේ? తాවකාලික මතකය. Right? So without RAM we cannot open the computer. It is essential. Right? So above that there is another one called what? Secondary memory. Make a main memory, make a secondary memory. Right? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි තව අපිට කියන භාෂාවෙන් කියනවා hard disk, HDD, hard disk drive නේ? දත්ත කපඩා කරලා තියන් ඉන්නේ අපි. right. ඔය අමතරව ඔකට අමතරව මේ පැත්තේ තියෙනවා අපිට keyboard, mouse වගේ input කරන දේවල්. නේද? input කරන දේවල් කම්පියුටර් එකට. අපේ input device. දත්තුලත් කරන කම්පියුටර් පාවිච්චි කරන දේවල්. ඒ වගේම අපිට දෙනවා මේ පැත්තෙන් අපේ කම්පියුටරෙන් අපිට output කරන්න දෙන දේවල්. නේද? output device. දත්ත output කරන්න. හරිද? තර inputs output. දැන් මේ තියෙන්නේ අපේ කම්පියුටර් සිස්ටම් එක සරලව මම ඇඳලා තියෙන්නේ මෙතන. අපේ කම්පියුටර් ප්‍රධාන මේකකේ තමයි CPU එක. මේ තියෙන්නේ ඒක. ඒකේ කොටස් තුන තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මතකයේ අවශ්‍ය එක CPU එකට වැඩ කරන්න. ඒක තමයි RAM එක. මෙන්න RAM එක තියෙනවා. ඊළඟට අපිට අවශ්‍යයි මේ RAM එකෙන් ඒ ඔක්කොම වැඩ කරන් ගිහිල්ලා ප්‍රධාන වශයෙන් දත්ත කපඩා කරන්න hard disk එකක්. මේ දෙනේ hard disk එක. ඒතර මේ ටික තමයි මම කෙටියෙන් ගත්තොත් system unit කියලා කියන්නේ පුතේ. නේද? හරිද? තේරෙනවද කියන්නේ system unit කියන්නේ මොකක්ද කියලා? දල වශයෙන් ප්‍රධාන ඇටසැකිල්ල ඔය. This is the main sketch of the computer system. The basic one is the CPU, and for that CPU RAM should be available and the hard disk is available, right? This is the main structure of the computer, and for that we use many devices to give instructions here to work on it. To work on it. So we use many devices to input data. In the same time, so once it's processed all those things, it has to output. So those are the output devices are there to take. For example, for output device I can give you here like a monitor. No. For an input device I can give a keyboard. So if it is a computer system, keyboard, mouse should be there, and the system unit should be there, and the output device like මොනවාද? ඒ කියන්නේ monitor එක වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතන output device එකක් ඇට. So then all the system units are here. Now what I want to explain you is now, if I give some signals, right, some data, how it works, that's what I want to explain here.
මම දැන් අපි යම්කිසි සිග්නල් එකක් දුන්නොත් මේ කම්පියුටර් සිස්ටම් එකට මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? අන්න ඒක පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරන්න. Okay? So just look at here very nicely. I will explain you. And if you have any doubt, in the same time you stop me and ask me again. Because most of the time this is there. ගොඩාක් කලාවකට මෙන්න මේ diagram එක අහලා තිබුණා exam වලට. When you are doing the first term, most probably they will ask you from this. Right? So you have to be careful. Okay. දැන් මම කම්පියුටර් දානවා උදාහරණයක් දෙක වැඩි කිරීම දෙක කියලා. මොකෙන්ද මම එන්ටර් කරන්න එක? මොකෙන්ද එන්ටර් කරන්නේ? කම්පියුටර් keyboard එකෙන්. කම්පියුටර් දානවා අපි මම දෙකට keyboard එකෙන් ගන්නෙ නේ. So that means from input device. From input device I give instruction what? 2 into 2 නේ. කොහටද මම දාන්නේ එක? මගේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක දාන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට. මේන්ට මොකද්ද මම දාන්නේ? 2 into 2. Okay? එයා කෙලින්ම අර යන්නේ කොහටද? RAM එකට. මතකයේද? RAM එකක් නැත්තම් වැඩ ගන්න බෑ කියන්නේ ඒකයි අපි. Okay? Just it goes to that main memory. So once it goes to main memory, that instructions gives to that CU controlling it, right? So it comes here, right? It comes here to CU. So then after controlling that, මෙයා control කරලා තමයි ඒක යන්නේ මෙයාට නේද? මේ instruction එක මෙහෙම ඇවිල්ලා control එකට යනවා. right? අපි කියනවා 2 into 2. ඒක එන්නේ ආයි 2 into 2 කියලාම තමයි. So it goes there controlling. මොකද්ද control කරනවා කියන්නේ? මෙයා check කරලා බලනවා දෙක කියන එක එයා හඳුනා ගන්නවද? එයාට හඳුනා ගන්න පුළුවන්ද දෙක කියන එක? වැඩි කිරීමේ සංකේතය එයාට තේරෙනවද? හඳුනා ගන්න පුළුවන්ද කියලා? අන්න ඒවා තමයි control කරන්නේ. So it's controlling the instructions that have been fed. Okay? Then it goes to that ALU. Okay? Then process it. ALU එකේ තමයි process කරන්නේ. ක්‍රියාවට නගන්නේ. කරලා ඒක result කරන් RAM එක මේ දීලා RAM එකෙන් ගන්නවා මෙහාට. Right? main memory එකට ගන්නවා. main memory එකට ගන්නවා. ඔය ක්‍රියාවලිය අපි කෙටියෙන් මේ ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේ දාලා තියෙන මෙහෙම දානවා වෙනුවට මේ ඔක්කොම එකම යුනිට් එකක් නේ CPU කියලා කියන්නේ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් පොතේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම දාලා. right? මේකෙන් මේකට දාන මෙච්චරයි. අරකම තමයි වෙන්නේ. තේරෙනවද? ඒකම තමයි වෙන්නේ. මම අර කොටස දාලා පෙන්නනවාට දැන් ඔයගොල්ලෝ පොතේ තියෙන ඔහොම දාලා. ඒතර මෙතනට එද්දිත් ඒක CPU එකේ තියෙන දෙක වැඩි කිරීම දෙක කියලායි. හොඳට අහගන්න ඔක්කොමලා තේරෙන්නේ නැත්නම් දැම්ම කියන තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. දැන් මෙතනට ආවට පස්සේ මේකේ process වෙලා නැවත අපි යනවා ආයේ මොකද්ද? උත්තර යනවා මෙතනට මොනවා කියලාද? දැන් යන්නේ 4යි කියලා. දැන් එන්නේ 4යි කියලා. ඉන්පුට් කරපුවාම ඒක එනවා පුතේ RAM එකට, main memory එකට, ඒකෙන් යනවා CPU එකට ගිහිල්ලා process වෙනවා. process වෙලා එන උත්තරේ ආයෙ නැවත main memory එකට යනවා උත්තරේ එන්නේ 4යි කියලා. ඒක අපිට අවශ්‍ය නම් තැම්පත් කරගන්නවා hard එකේ දාලා නේද 4යි කියලා. අවශ්‍ය නම් ඒක නේ save කරගන්නවා. අපිට ඕන නැවත වතාවක් ඒක ගන්න ආයෙ මෙහෙන් call කරලා ගන්නවා මේක ආයෙ 4 කියලා ගන්නවා. අරගෙන main the instructions උත් එක්ක ආයෙ process කරලා ආයෙ කොන්නම් main එකෙන් ගිහිල්ලා ආයෙ අපිට පුළුවන් hard එකේ දාලා තැම්පත් කරලා තියන්න. ආයෙ උනලාකට පුළුවන් ආයෙ ඕක call කරලා ඒක අරගෙන අපි දෙන instructions එක ආයෙ නවදාලා ඔහොම දිගින් දිගටම එයා process වෙනවා අවශ්‍ය විදියට. පැහැදිලිද? එතන අපි data එකක් දාපුවම වෙන සිදුවීම් තේරෙනවද ඔකට කම්පියුටර් ඇතුලේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා? Can you understand when I am inserting instructions to the computer, what had happened inside the computer system? Are you okay with that? Any explanations needed? ඔයාලට තේරුණාද මේක? මූණෙන් නම් තේරුන්නේ නැහැ වගේ පෙවුනේ එක හැව්වේ. Sir, can you explain this once again? Yeah, that's what I told you. First of all, can you see the board clearly? Puta. Yes, sir. All right.
First of all, you have to see the board very clearly. Board එක හොඳට පේන්න ඕනේ නැත්තම් තේරෙන්නේ නැහැ මං හැවි. හරි. දැන් ඔන්න මම මෙහෙම දාන්නම්. මං චුට්ටක් මේක තව ටිකක් පිළිවෙලට ලියන්නම්කෝ. Right. CPU right මම මෙහෙම මේ පුතා හොඳට අහගන්න ආයෙ බලා ගන්න ආයමත් කිව්වට තේරුම් පස්සේ ආයෙ තේරෙන්නේ නැත්නම් ආයෙ අහන්න ආයෙ කියා දෙන්න බය වෙන්න එපා හරි ඒක එකපාරක් දෙපාරක්ද කියලා නෑ ඕන පාරක් ඔයගොල්ලෝ අහන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් අන්න මම ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක කීබෝඩ් එක කරා දානවා කම්පියුටර් එකට දෙක වැඩි කිරීම දෙක කියලා එන්නේ ඒ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක අරගෙන යනකොටද මේන් මෙමරි එකට తాවකාලික මතකයට RAM එකට ඊට පස්සේ එයා එතනින් ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ මේ CPU එකට මේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක දෙනවා දීලා මේක ඇතුලේ ප්‍රොසෙස් වෙනවා එතකොට මේක මෙතනදිත් එන්නේ දෙක වැඩි කිරීම දෙක කියලායි තාම දෙක වැඩි කිරීම දෙක කියලා මෙතනට එන්නේ ආඩස මේක වැඩි කරනවා වැඩි කරලා උත්තරේ ගන්නවා 4යි කියලා ඒක තමයි මේ CPU එකෙන් එළියට දාන්නේ 4යි කියලා ඒ 4යි කියලා දාන එක යනවා කොටද මේන් මෙමරි එකට తాවකාලික මතකයට ගිහිල්ලා ඒක අපිට අවශ්‍ය නම් ස්ටෝර් කරගන්නවා මොකද hard disk එකට දාලා right නැත්නම් floppy disk එකකට දාලා ඊට පස්සේ අපිට ඒක දාලා තියෙන hard එකේ අපිට අවශ්‍ය වෙලාවක ඕනනම් අපිට ආයෙ hard එකේ මෙන්න එහෙම ගන්න පුළුවන් RAM එකට ඒ කියන්නේ අපි ආයෙ නැවත අරගෙන ඒ 4 ගන්න අරගෙන කෝල් කරලා අපිට අපි ආයෙමත් ඕන මෙහින් මොකර ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන් ඒ එකයි මේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක ආයෙ අරගෙන මෙතනට එන්න පුළුවන් මේකට CPU එකට එනවා CPU එකේ ප්‍රොසෙස් කරලා ආයෙ අපිට මේන් එකට යනවා ඔය විදිහට අර දත්තය ඒකේ ඇතුලේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා සනාය තේරුණාද එවුන්නේ ඔව් සර්. මට චූටක් කියන්න බලන්න ඔයාලට තේරිච්ච එක මොකද්ද කියලා අපිට කියා දෙන්න බලන්න දැන් ඉන්පුට් එකෙන් ඇවිල්ලා මොකක්ද ඔයාලට සිංහලෙන් කියන්න බැරි නම් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න doesn't matter but I need the knowledge only so we take the sum and goes to the control unit and the answer comes as 4 and if we want to store it at the secondary memory we can store it there and if we want again to take a sum we can again go to the input device. yeah we cannot go to the input device we are taking from the input device to the computer system right okay Samara can you explain me Sir, can you explain that again? I can't understand. right Zuna Yes, sir. can you explain us Okay, sir. First, we enter from the keyboard the sum from the input device 2 into 2 and it's go to the main memory. It says in the main memory and after that it goes to the system unit. From those things, it like solve the problem and after that we get the answer 4. Again, it's go to the main memory and we get that. If we want, we can store it in the secondary memory. If we want it again, we can take it again and we can enter from that input device. yeah so that means I have given you the example only no puta I have given 2 into 2 means an example only not that the same thing මම මෙතන උදාහරණයක් විතරයි දෙක වැඩි කිරීම දෙක කිව්වේ ඒ කියන්නේ අපි දෙන ඕනම ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් වැඩ ගන්න ওই විදිහටයි බානුර sir. කියමුද බලන්න මොකද්ද කියලා Okay, sir. First, we can take any instructions, then we put it into the main memory. It will send it into the control unit and it will check if it is valid or not. Then it will go to the ALU and process it. Then it will go to the registers and to the main memory.
If we want, we can store it in the secondary memory, or we can display it in the output devices. Very good. Or else we can devise go to the output devices, right? අපිට අවශ්‍ය නම් දැන් මේක ඩිස්ප්ලේ කරලා පෙන්නනවා ඉතින් 4 එනවනේ මෙතන. රිසල්ට් එක 4 කියලා ආවනේ. ඒ ආපු එක අපිට ඕන නම් හાર્ඩ් එකේ සේව් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට අවශ්‍ය නම් මොකද කරන්නේ? මේකේ නේද? ඩිස්ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන් 4 කියලා. output device එකක print කරන්න නම් 4 print කරන්නත් පුළුවන් නේ. print out එකක් ගන්න. output device එකක් නේ එකක් නේ. අපි මුල් පාඩම ඉගෙන ගත්තා input device කියන්නේ මොනවද output device කියන්නේ ඉගෙන ගත්තා අපි නේද? ඒතර ඔය විදිහට මේක වැඩ කරනවා. හොඳයි. තාමත් තේරුනේ නැත්නම් මට හින්ට් එකක් හරි දෙන්න මම ආයෙ තව තවක් කියන්න. සිතුකේ තේරුණාද? සිතුකේ ආන්සර් එකක් ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? මදර් බෝඩ් එක නේද? මේ තියෙන්නේ මදර් බෝඩ් එක. හරිද? මේ තියෙන්නේ ප්‍රොසෙසර් එක. පේන්නේ නේද? සද්ද නැතුව ඉන්නවා බානුර මොකද්ද වගේ කියන්නේ නැතුව. මේ තියෙන්නේ පුතේ hard motherboard එකක්. හරිද? මේ තියෙන්නේ processor එක. right? මේ processor එක මෙතන දාන්නේ. දාලා මෙහෙම කරපුවම මේක තමයි වැඩ කරන්නේ. හරිද? මේ විදිහට යන්නේ. එතකොට මේ computer system එකේ ප්‍රධාන එක කියලා කියන්නේ මේක. CPU කියන්නේ මෙන්න මේකටයි. right? එතකොට ඒක තමයි මම මෙතන ඇන්දේ මෙන්න මේ විදිහට. right? මේ තියෙන CPU එක. right මේක CPU එක. එතකොට මේ මදර්බෝඩ් එකේ CPU එකේ අමතරව මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ කළු පාට ඒරියා එකක්. මෙන්න මේක ඒරියා මේකට කියන RAM එක කියලා. මේ RAM එක ගහන එක. කම්පියුටර් එකේ right. මම RAM එකකුත් පෙන්වන්නද ඔයගලන්ට? පොඩ්ඩක් කියනක RAM එකකුත් පෙන්වන්න ඕනේ. මේ තියෙන RAM එකක්. ඉතින් මේක තමයි RAM කියලා කිව්වේ. මේක තමයි తాවකාලික මතකේ දාන්නේ. හරිද? එතකොට මේක තමයි මම මෙන්න මෙතන ඇඳලා පෙන්නුවේ. මේ ඒක තමයි මෙන්න මෙතන ඇඳලා පෙන්නුවේ. මේක තමයි RAM එක. right? අපි කිව්වා මොකක් කියලාද? primary memory PMQ එකයි. ඊට පස්සේ මං අන්දගක් උඩ secondary memory කියලා hard disk එක. මේ තියෙන මේ hard disk එක. මේ තියෙන කම්පියුටර් මේක laptop hard disk එකක් මේක. මේක තමයි දත්ත දාන්නේ. ඒතර මේක තමයි පුතා මම මෙතන උඩින් ගන්නේ. right? මෙතන hard disk කියලා කිව්වේ. HDD hard disk drive. ඒතර කම්පියුටර් එකේ ප්‍රධාන කොටස් තුනක් තමයි ඔය. right? මොකද ප්‍රධාන කොටස් තුන? CPU එක නේද? මේක ඇතුලේ කොටස් තුනකට වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ කොටස් තුන මොකද්ද? control unit එකයි, ALU එකයි, register memory එකයි. තුනක් තියෙනවා මේක ඇතුලේ. බලන්න කොච්චර පොඩි වුණාට කොච්චර තුනක්ද නේද? තුනක් තියෙනවා. ඒක මම මේ යන්නේ ඊට පස්සේ මම යන්නේ මෙන්න මේක తాවකාලික මතකය, right? මේ තියෙන මේක. ඊට පස්සේ මම උතර බෝඩ් එකේ යන්නේ hard disk එක. මේ තියෙන එක. right? ඉතින් මේ ඔක්කොම ඉන්බිල්ට් වෙලා තියෙන්නේ මොකේද? මෙන්න මේකේ මේ මදර්බෝඩ් එකේ තමයි ඔක්කොම සෙට් වෙන්නේ. මේ මදර්බෝඩ් ඔක්කොම සෙට්ලා තියෙන පෙට්ටියට තමයි අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද?
සිස්ටම් යුනිට් එක කියලා. පැහැදිලිද? ඒ පෙට්ටිය තමයි අපි කියන්නේ මොකක්ද කියලාද? සිස්ටම් යුනිට් එක කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොම එකට කෙටිලා ඉන්නේ ඒකේ. ඒක තමයි සිස්ටම් යුනිට් කියලා කම්පියුටර් සිස්ටම් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒකට සම්බන්ධ කරනවා එළියෙන් මොනවද? ඈ අපි ඒකට කම්පියුටර් සිස්ටම් එකට සම්බන්ධ කරන්නේ මොනවද? කීබෝඩ් එක, මවුස් එක නේද? මේ තියෙන්නේ කීබෝඩ් එක. එතන මේ කීබෝඩ් එක සම්බන්ධ කරනවා ඒකට. ඒකට අපි කියනවා එහෙනම් මොනවද? output input device. input. අපේ කම්පියුටර් සිස්ටම් එකෙන් අපිට එඩිට් කරන දේවල් මොනිටර් එක print out ගන්න printer එක ඒ වගේ දේවල් මේකට තියෙන්නේ. ඉතින් අපි කියනවා output කියලා. පුතා මේ මම ඇන්දේ කටු සටහනක් හැටියට නැත්නම් දල සටහනක් කම්පියුටර් සිස්ටම් එකකට. පරිගණක පද්ධතියක දල සටහනක්. It's a sketch of the computer system. Right? Not the everything is inside. දැන් ඕගොල්ලෝ අය නම් කො මේකේ CD එක දාන එක නෑනේ පෙන්නලා නෑනේ. ඈ ඕගොල්ලෝ අය සමහර විට මේකට අපි පෙන් ඩ්‍රයිව් එකක් ගහන එක පෙන්නලා නෑනේ කියලා. ඒක හරි ඒක ඇත්ත මම පිළිගන්නවා. මම මේ අන්දේ කටු සටහන දල සටහනක් ඇන්දේ මේ. දැන් පුතා ගේක දල සටහනක් ඇද්දි ඒකේ වහලේ ටයිල් කැටේ පව පෙන්නනවද? නෑනේ. අර දහලේ නිකන් දල සටහන අඳින්නේ. ඒ වගේ මේකත් දල සටහනක් ඇන්දේ මේ. කම්පියුටර් දල සටහනක්. right? ඒ වගේ මේ දැන් මේ දල සටහනට අනුව අපි යම්කිසි දත්තයක් දුන්නාම මේ දත්තය වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න යන්නේ අපි දැන්. හරිද? ඒ කියන්නේ යම්කිසි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් දුන්නාම. right? අපි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් දෙන්නේ ඉන්පුට් ඩිවයිස් එකකින්නේ. දැන් මම උදාහරණයක් තමයි අර දෙක වැඩි කිරීම දෙක කියලා කිව්වේ. ඒකම වෙන්න ඕනේ නෑ. වෙන මොන උදාහරණයක් ගන්න පුළුවන්. සින්දුවක් වෙන්න පුළුවන්. නේද? අපි දාන ෆොටෝ එකක් වෙන්න පුළුවන්. අපි කීබෝඩ් එකෙන් අඳින මලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඕනෙම එකක්. මම අර උදාහරණයක් ඇටේ මම ඔයගලන්ට දෙක වැඩි කිරීම දෙක දුන්නේ. ඒ අරෙන්ද ඒක එහෙම කියලා නීතියක් නෑ right? ඒක මට ලේසි. මම හිතන ඔයගලන් ලේසි තේරුම් ගන්න එක දෙකක් මම එහෙම දුන්නේ. right? මම දානවා මෙතනින් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් දෙනවා මේකෙන් කම්පියුටර් එකට ඔය දෙක වැඩි කිරීම දෙක කියලා. එතකොට එයා ප්‍රයිමරි මෙමරි එකට අරන් ගිහිල්ලා RAM එකට අරන් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ එයා යවනවා ඒක CPU එකට. CPU එකට යවලා ඒකේ ඇතුලේ ප්‍රොසෙස් කරනවා මේ ක්‍රියාවලිය. ක්‍රියාවට ලක් කරනවා. ලක් කරලා අවුට්පුට් එකක් ගන්නවා. ඒ අවුට්පුට් එක නම තරම් දෙනවා කාටද ආයේ ප්‍රයිමරි මෙමරි එකට 4යි කියලා. මේක මෙතන දෙක වැඩි කිරීම දෙකනේ. මෙතනට ආවට පස්සේ තමයි ප්‍රොසෙස් වෙන්නේ. වැඩ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආයේ අවුට්පුට් එක තමයි 4යි කියලා යන්නේ යට. අපිට අවශ්‍ය නම් මේක print out ගන්න හෝ මොනිටර් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් output device එකෙන්. එහෙම නැත්නම් අපිට අවශ්‍ය නම් ආයෙක store කරන්න පුළුවන් hard disk එකේ. ආයෙ අපිට අවශ්‍ය වෙලාවක ඕන නම් දැන් අපි hard disk එකට දාලා තියෙන්නේ ඇයි? පස්සේ ගන්න බලාගෙනනේ. ඉතින් ආයෙ පස්සේ වෙලාවක අපිට ඕන නම් ආයෙක මෙතනින් call කරලා ගන්න පුළුවන් මේම අරගෙන අපිට ආයෙ ඉතුරු වැඩකට දිගටම යන්න පුළුවන්. මේක data එකක් දාපුවා වෙන දෙයක් නේ මම මේ කිව්වේ. ඔය දේ ඔයගොල්ලන්ගේ අච්චුපතේ දාලා තියෙනවා right ඇඳලා තියෙනවා අච්චුපත අරන් බලන්න ඒකේ ඇඳලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම data instructions flow කියලා අර කඩේ රතු පාට කඩිරි වලින් ඇඳලා තියෙන එක තමයි තියෙනව නේද බලන්න රතු පාට කඩිරි වලින් ඇඳලා තියෙන්නේ අන්න ඒක තමයි ඔය page number කීයද කියලා මම කියන්නේ page number 36 2.10 figure 2.10 දැන් චූට්ටක් ඒකත් පොඩ්ඩක් ස්ටඩි කරන්න ඕගොල්ලෝ දැන් ඒකත් චූට්ටක් බලන්න දැන් ඔයාලට තේරෙනවද කියලා බලන්න ඒකයි මේකයි දැන් මම කරපු එක අතර සංසන්දනය කරලා බලන්න පුතා තාමත් තේරෙන්නේ නැත්නම් කියන්න බය වෙන්න එපා ඔය මම දැන් මෙතන ඇඳලා පෙන්නුවේ ඔයගොල්ලන්ගේ අච්චුපතේ රතු පාටින් ඇඳලා තියෙන එක විතරයි ඈ. අච්චුපතේ අවස්ථා දෙකක් ගැන පැහැදිලි කරලා තියෙන එකම ඩයග්‍රෑම් එකේ. Right? I just explain you here whatever the written in the your textbook is dotted red arrow which I was explaining here now.
මම දැන් එක්ස්ප්ලেইন කරේ ඒක තමයි ඔය එක්ස්ප්ලেইন කරේ. දැන් එතකොට මේකට ඩයග්‍රෑම් එක මේ වගේ අඳගෙන පොතේ විදිහට අඳගෙන මේ ඉතලයේ ගහලා ලියා ගන්න රතු පාටින්නේ මම කරේ. ඔයගොල්ලෝ රතු පාටෙන් ගහලා මේ ලියා ගන්න data flow diagram. data flow. මේ අඳපු පාටින්ම මේක අඳ ගන්න. මේ විදිහට. එතන මේ වගේ අටසැකිල්ලක් අඳගෙන ඔය අච්චුපතේ තියෙන විදිහට දාගෙන මේ රතු මේ මම දැන් ඉතලෙන් ඇන්දේ data flow diagram එකනේ. මේ පාටෙන් අඳින්න එක. අර අච්චුපතේ කළු පාටින් තියෙන එක කරන්න එපා මම කියන්නම් කරලාට පස්සේ කරන්න. දැනට ඒක අඳින්න එපා. කළු පාටින් ඇදලා තියෙන අච්චුපතේ ඒක අඳින්න එපා. ඒක තියලා අනිත් එක අඳින්න ගන්න.
ඉවරද? Yes, sir. others? Yes, sir. මිහින්දි නිදිමතද? No, sir. Samara, okay? Situki? Yes, sir. ආ පුතේ අපි කැමරාව ඕෆ් කරන්නේ God bless කියලා යද්දි විතරයි. වොෂ්රූම් එකේ යන්න ඕන නම් මට මැසේජ් එකක් දැම්ම ගිහිල්ලා ටක් ගාලා එන්න ඕනේ එහෙමයි. සමහරා කියද්දිත් ඒක ඕෆ් කරා. සමහරා හරි අපි ඊළඟ එක බලමු දෙන්න. මේ සිතුකිට සමහරට තේරෙන්නේ නැද්ද මන්ද කියන එක. හරි තේරෙන්නට ගමු. දැන් අපි ඊළඟ තියෙනවා පුතේ අපිට ඕන නම් අපිට අවශ්‍ය නම් මේ ඩයග්‍රෑම් එකේම අදින්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනම ඩයග්‍රෑම් එකක් අරන් අදින්නත් පුළුවන්. හරිද? දැන් ඔයගලගේ ඉස්කෝලේ අච්චු පොතේ එකම ඩයග්‍රෑම් එකේ දෙකම ඇඳලා තියෙනවා. හරි? අපිට ඕන නම් එහෙම අදින්නත් පුළුවන්. දැන් මම ඒක කරන්න මේකෙත් ඒ වගේ. දැන් මේ කියන්නේ machine එකකට instructions දුන්නාම computer ඒ instruction එක මේ machine එක පුරා යන හැටි. Right? How that instructions are going through the computer system when we are inserting instructions to this. Right? Or when we are inserting some data to the computer system, how that data is traveling through the computer itself. So that is what we studied now about the data flow diagram. Now I am going to explain you signal flow diagram. Signals. Now signal flow diagram means what? अब machine को on करा दी मैं मुको देवे इन्हीं. एक तो मैं मितनी क्या उत्साह करन. तो उन आप computer switch को on करना. on करब का मुका देवे इन्हीं के लिए आप किन्हें कहता पानी पाड़े में दी. पानी पाड़े मूल साथी रहता देरी साथी किन्हें कहता मतलब क्या इधर? हाँ इस्लाम मुको देवे इन्हीं. machine का right processor CPU का गिहिला CPU එකේ ඉඳගෙන එයා චෙක් කරලා බලනවා කම්පියුටර් අවශ්‍ය ඉන්පුට් ඩිවයිසස් තියෙනවද එයාට අවශ්‍ය අවුට්පුට් ඩිවයිසස් තියෙනවද එයාට අවශ්‍ය ප්‍රොසෙසර් එක මේ CPU එක තියෙනවද එහෙම නැත්නම් එයාට අවශ්‍ය හાર્ඩ් එක තියෙනවද එයා ඔක්කොම චෙක් කරන්නේ මොකෙන්ද මේ අපේ කම්පියුටර් CPU එකේ තියෙන CU කියලා එකක් නේ කන්ට්‍රෝල් යුනිට් කියලා තියෙන්නේ අන්නේ කන්ට්‍රෝල් යුනිට් එක උදව් කරගෙන තමයි එයා චෙක් කරලා බලනවා එයාට අවශ්‍ය මූලිකම දේවල් කම්පියුටර් එකේ තියෙනවද නැද්ද කියලා ටෙස්ට් කරනවා. අන්න ඒකට තමයි අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? කමාන්ඩ් නැත්නම් කන්ට්‍රෝල් ස්ට්‍රක්චර් කියලා. right? data control. අපි කම්පියුටර් කොන් කරපුවාම කම්පියුටර් වෙන දේ තමයි මේ පෙන්වන්නේ. ඒතර මම මේ කොළ පාට ඊතල වලින් ඇදලා පෙන්නුවේ මොකද්ද? මොන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් කොහොමද යන්නේ කියලාද පෙන්නුවේ මම? command instructions. යම් කිසි දෙයක් දුන්නාම ඒක කම්පියුටර් ඇතුලේ ඒ කමාන්ඩ් එක වැඩ කරන්නේ. කියන්නේ අපි කන්ට්‍රෝල් කරනවා නේද? ඒතර අපි ඒ පාඩෙන් යන දෙකෙන්ම ඇදලා මේ වගේ අඳින්නේ මොකද්ද? මේක command instruction. command instructions කියලා. ඒක ඇඳ ගන්න එකේ තමයි. commands නැත්නම් control instructions. Excuse me, sir. How about it? Sir, do we need to draw another one now? Put this in the previous one. Very good. If you want to draw another one, doesn't matter. Or if you are drawing the same diagram, then you have to use a different color with the. Here I have put the different colors now.
Same, then in the same color you have to give that what is mean that, or else you can draw another new diagram, whatever it is, doesn't matter. අලුතෙන්ම ඩයග්‍රෑම් එකක් අඳලා ලිව්වොත් කමක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් තියන ඩයග්‍රෑම් එක වෙන කලර් එකක් පාවිච්චි කරලා ඒක ඇදලා පෙන්නුවොත් කමක් නැහැ. හරිද පුතේ ඉවරයිද? Yes, sir. right.
හොඳයි මං හිතන්නේ ඒක පොඩ්ඩක් ආයෙ හොඳට රිෆ්‍රෙෂ් කරගන්න පුතාලා because for the exam this is coming by keeping blanks so that you have to fill in them right මේක ඔයගොල්ලන්ට එක්සෑම් එකට එනවා බොහෝ දුරට හිස්තැන් පුරවන්න දැන් විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ CPU එක ගත්තාම CPU එකේ කොටස් තුන තියෙනවා පුතේ මේ කොටස් තුන ඔයගොල්ලෝ හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ right right ඒක ALU CU memory register ඔන්න ඔය තුන ඔයගොත් ඇඳගෙන තියාගන්න මොකද ඕගොල්ලන් අහනවා ප්‍රශ්න උදාහරණයක් වශයෙන් මෙතන හිස්තැන් තියෙනවා මෙතන හිස්තැන් තියෙනවා මෙතන හිස්තැන් තියලා ඔයගොල්ලන් අහනවා මේ හිස්තැන් වලට එන්න ඕන වචන මොනවද නම් මොනවද so that you have to understand it so that means 2-3 times you have to draw this diagram by yourself without looking at that diagram so that you will remember otherwise you won't remember it no so what we have to do is just take a piece of paper which is not value I mean take a piece of paper and draw this diagram 2-3 times and you have to get used of that then only you will remember them මේක දෙතුන් වතාවක් ඇඳලා ඇඳලා එක white board එකේ හරි කමන්නේ ඇඳලා ඇඳලා ඔයගොල්ලෝ මේ diagram එක හොඳට තේරුම් ගන්න මොකද හැම පාරම මම දැක්කා අහලා තිබුණා මේ diagram එකෙන් ප්‍රශ්න අහලා තිබුණා වෙනම යා කරන්න දීලා තිබුණා මේ හිස්තැන් පුරවන්න දීලා තිබුණා ඒ වගේ ඒවා තිබුණා right ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ චුට්ටක් හොඳට diagram එක තේරුම් ගන්න සහ මේ සංකේත මේ diagram එකට පාවිච්චි කරන සංකේත තියෙන්නේ ඒ සංකේත ආකාරයෙන් පාවිච්චි කරන්න උත්සාහ කරන්න right හොඳයි ඒක ඕකේ නම් අපි ඊළඟ පොයින්ට් එකට යමු ඒක තමයි 2.4 basic physical component of a computer system පරිගණක පද්ධතියක තියෙන බේසික් මූලික දේවල් මොනවද කියලා right එහෙමනම් මේ මාතෘකාව ලියාගමුකෝ අපි basic physical components of a computer system හොඳයි ඒකේ අර්ථය ලියාගමු පුතා අපි මේ ඉස්සරහ ලියාගත්තද මේ කම්පියුටර් ඩිවයිසස් කියන්නේ මොනවද කියලා ඒවා ඉන්පුට් අවුට්පුට් ඒවා ලියාගත්තද මේ ඉස්සරහ බලන්න ෆස්ට් ලෙසන් එකේ එහෙම ලියාගත්තද කියලා ඒවා නෑ නේද No, sir. right okay so write down here අපි කම්පියුටර් ඩයග්‍රෑම් කම්පියුටර් එකක් ඇඳගත්තද කම්පියුටර් එකක් ඇඳලා නම් කළාද එහෙමත් නැද්ද No, sir. right okay එහෙනම් අනුමාත්‍රිකාව ලියා ගන්න parts of a computer කියලා parts of a computer parts of a computer කියලා ලියලා අපි computer system එකක් අඳින්න යන්නේ දැන්
මෙන්න මේ වගේ කම්පියුටර් සිස්ටම් එකක් අඳගෙන නම් කරගමු අපි.
හරිද පුතා ඉවරද? අපි ඔයතන ඉඳලා අපි ඊළඟ දවසේ කතා කරමු නේද පුතේ? දැන් රැ වුණානේ. ඔයාලා මහසිත ඉස්කෝලේ යන්නත් එපා. සිතුකි මොකද තාත්තේ ක්ලාස් එක අමාරුද අවුල්ද තේරෙන්නේ නැද්ද? මොනහරි ඉෂුස් තියනවද? මොනහරි ඉෂුස් තියනවද? නැහැ සර්.